Hi students, good morning. How are you ma? Welcome to online classes. I am B. Sivarani, working as a social CRT in KGBV Raptadu. Now I am teaching you social studies 8th class. Shall we start our class? First lesson, reading and analysis of the map. You may recall making maps in 6th class and learning how maps which shows heights in 7th class. By now, we must have studied a large number of maps relating to different places. Can you say the difference between a map and a photograph of the same place taken from the sky? For example, look at the photograph and the map relating to the same place. Can you point out all the similarities and differences between a photograph and a map? Okay ma, మనము 6వ తరగతిలో పటాలను ఎలా తయారు చేయాలి ఏమి అనేది తెలుసుకున్నాం. 7వ తరగతికి వచ్చేసరికి అక్కడ మనము వివిధ రకాల ఎత్తులను గురించి తెలియజేసే పటాల గురించి మనం అక్కడ చక్కగా తెలుసుకున్నాం కదా. అయితే ఇప్పుడు మనం 8th క్లాస్లో పటాలను ఎలా తయారు చేశారో తెలుసుకుందాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ కనపడుతుంది, మీకు అందరికీ చూస్తున్నారా? అందులో ఒకే దానికి సంబంధించి ఒకటి ఫోటో ఉంది, ఇంకొకటి మ్యాప్ ఉండడం జరిగింది. ఇందులో మీకు ఏమైనా భేదాలు పోలికలు కనిపిస్తున్నాయా ఈ పటంలోను మరియు ఈ ఫోటోలోను? అవేమో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. A map, unlike a photograph, does not show any real features. A map is used by geographers to show features that we consider important. For example, distribution of rainfall, soil types, population, language spoken by people, crops grown, market, schools, etc. A map maker may also leave out many features visible on a photo, like individual houses, trees, etc. A map actually is a model of a place giving those features that the map makers considered to be of important. Photo may not be able to show you how much it rains in a place, or how hot it gets there, or what language people speak here. All these can be shown on a map. That is why people make different kinds of maps depending upon the purpose. You will now see some of the maps made in the early times and how they depended upon the purpose. Okay ma, now what are the differences between a map and a photograph? We know about it now. A map actually is a model of a place giving the features. A map, unlike a photograph, does not show any real features. A map is used by geographers to show rainfall, soil type, population, language, crops, etc. A photo may not be able to show you how much it rain in a place, or how it get there, or what language the people spoke on that particular area. ఇక్కడ మనకు పటానికి మరియు ఫోటోకి ఉన్నటువంటి తేడాలను మనం తెలుసుకోవాలంటే, ఒక పటంలో మనకి పటం తయారు చేసిన వాళ్ళు వేరే రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు మనకు తెలియజేయడానికి వివిధ రకాల పటాలను తయారు చేశారనమాట. ఆ పటంలో మనకి అక్కడ ఎంత వర్షపాతం వస్తుంది, అక్కడ పర్వతాలు ఉన్నాయా, పీఠభూములు ఉన్నాయా, తర్వాత అక్కడ మాట్లాడే ప్రజలు ఏ భాష మాట్లాడతారు, అక్కడ ఏం పంటలు పండిస్తారు, అక్కడ స్కూల్స్ ఉన్నాయా, అడవులు ఉన్నాయా, పర్వతాలు ఉన్నాయా, ఇలాంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా మనకు తెలియజేస్తారనమాట. కానీ మనకి ఫోటోలో ఇలాంటివన్నీ మనము డైరెక్ట్గా తెలుసుకునేకి కాదు. ఫోటో ఏం చెప్తుంది మనకంటే, అక్కడ ఏముంది, పర్టికులర్గా ఆ ప్రాంతంలో ఏముందో దాన్ని మనకి ఫోటో తీసి అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయా, ఇల్లు ఉన్నాయా అని చూపిస్తుంది. కానీ అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి, ఎంత శాతం చెట్లు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రజలు ఉన్నారనే విషయం అయితే మనకి ఫోటో అనేది తెలియజేయలేదు. ఓకే, నౌ we going to learn the ancient maps.
Okay, ma. Next, we are going to learn how maps were made at the ages. First, Sumerians. Maps have a long history behind them. Some of the earliest surviving maps were made by Sumerians about 4000 years ago. These were imprinted on clay tablets. The Sumerian temples owned large tract of land and they had to keep account of income from the land. That is why they tried to keep records of the land with the help of maps. Yes, Sumerians prepared maps for the use of kept records. Yes, here Sumerians. Sumerians were the one of the oldest civilization. It is located Iraq at present. These Sumerians were made the maps at the first time in the world. They made the maps at a clay tablet for the use of kept their land records which belongs to the temples. Sumerians have temples. The temples are called as ziggurats. Ziggurat means hill temple. Okay ma. ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదటిసారిగా పటాలను తయారు చేసినది ఎవరు అంటే సుమేరియన్లు. ఈ సుమేరియా అనేది ప్రస్తుతం మనము ఇరాక్ దేశంగా పిలువబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం అన్నమాట. అక్కడ వాళ్ళు మొదటి పటాలను తయారు చేసుకున్నారు. దేనికోసం వాళ్ళు పటాలను తయారు చేసుకున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క మత విశ్వాసాల ఆధారంగా వాళ్ళు దేవాలయాల కోసం తయారు చేసుకున్నారు. వాళ్ళ దేవాలయాలను జిగురాతులు అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. జిగురాత్ అంటే ఏమంటే ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంటుంది. ఆ పర్వతం పైన దేవాలయం ఉంటుంది. ఆ దేవాలయాలకి ఎక్కువ మొత్తంలో భూములు ఉండేవన్నమాట. ఆ భూముల నుంచి వచ్చే ఆదాయ వ్యయాలను లెక్కగట్టడం కోసం వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన భూమి ఉంది అనేది రికార్డులతో సహా గుర్తుంచుకోవడానికి వాళ్ళు పటాలను తయారు చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా సుమేరియన్లు మొదటి పటాలను మనకు అందించారన్నమాట. ఈ సుమేరియన్లు తయారు చేసిన పటాలు 4000 సంవత్సరాల క్రిందటి అనమాట. అంటే క్రీస్తు శకం 2000 సంవత్సరాలు, క్రీస్తు పూర్వం 2000 సంవత్సరాలు కలిపి 4000 సంవత్సరాల క్రిందట ఈ మ్యాప్లు తయారు చేయబడినాయి సుమేరియన్ల చేత. Next map makers were Babylonians. Babylonians made some of the earliest world maps, that is the world as they thought of it. See below one of the such map drawn on a clay tablet about 2600 years ago. They imagined the world as a round disc. The inner circle had all the cities, villages, rivers, marshes and mountains they know about. The city of Babylon was shown at the central. Beyond the inner circle was bitter river or a saltwater ocean in which there 7 triangulars. After Sumerians, Babylonians were map makers. Here the Babylonians made the maps. It is world maps. First world maps were made by Babylonians. They minimized the world as a small disk. Okay. In the Babylonian maps, we can see the world as a small flat disk. They draw the map using 2 circles. In the inner circle, here the villages, rivers, marshes and mountains are in the inner circle. In inner circle, in the central, Babylonian city is also located. Why? Because they are living that the Babylonian city. They think that Babylonia is the center of that world. Beyond this inner circle was a bitter river or saltwater ocean which were 7 triangles. Yes, మనకి సుమేరియన్ల తర్వాత బాబిలోనియన్లు పటాలని తయారు చేశారు. కానీ ఇక్కడ బాబిలోనియన్లు ఎలాంటి పటాలను తయారు చేశారు మనకు అంటే వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచ పటాలను మనకు తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి ఎంత గొప్ప వాళ్ళకు తెలిసిన భూభాగాలను ప్రపంచ పటం రూపంలో ఇప్పటికీ దాదాపుగా 2600 ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు పటాలను తయారు చేశారంటే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ కదా.
వీళ్ళు ఎలా తయారు చేశారంటే వీళ్ళు కూడా ప్రపంచాన్ని ఒక గుండ్రటి పళ్ళెం మాదిరిగా ఉంచి ఊహించుకొని పటాన్ని తయారు చేశారనమాట. వీళ్ళు తయారు చేసిన పటంలో 2 వలయాలు ఉన్నాయి. లోపల వలయంలో వాళ్ళు దేన్ని చూపించారు అంటే అక్కడ వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి నగరాలను, నదులను, పర్వతాలను, వాళ్ళు చూసినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు ఇన్నర్ సర్కిల్ లోపల చూపించారనమాట. లోపల వలయం లోపల. తర్వాత దాన్ని ఆనుకొని ఇంకా మళ్ళీ ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఉంది. ఆ సర్కిల్ చుట్టూ ఏమున్నాయంటే 7 దీవులు ఉన్నాయి. ఈ సర్కిల్ చుట్టూ 7 దీవులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని వాళ్ళు ఏమని పిలిచారంటే ఉప్పు నీటి సముద్రము, లేదా ఇది ఒక చేదు సముద్రంగా వాళ్ళు దీన్ని పిలవడం జరిగిందనమాట. ఓకేమ్మా, ఇక్కడ మీరు ఈ పిక్చర్ చూడొచ్చు. వీళ్ళు మ్యాప్ ఎలా తయారు చేశారో ఈ రోజు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది చూడొచ్చు మనం ఈ మ్యాప్ ఎలా ఉంది అని. Around the same time, Greek geographers like Anaximander and Hecataeus of Miletus and Herodotus also prepared world maps by arranging places from east to west and north to south. Their ideals were similar to the Babylonians, who believed that the earth was a round disk surrounded by ocean water. They traveled widely and wrote down descriptions of the land and people and their historians. They saw or heard about. They prepared maps based on these travelers and descriptions. Though these maps have not survived, historians have tried to recreate them with the help of their descriptions. As you can see, they placed Greece in the middle of the map. They also divided the world into 3 continents, that is Europe, Libya and Asia. All of these were surrounded by ocean, and these 3 continents are divided with Mediterranean Sea. Yes, here Greeks. After Babylonians, the Greeks were made the maps of the world. Here 3 persons is there, that is Anaximander, Hecataeus of Miletus and Herodotus. These 3 persons are famous in Greece in the preparing maps. You know, the Herodotus is famous as the father of history. He writes so many books based on world history. Yes, here this also similar thinking with the Babylonians, similar to the Babylonians who believed that the earth was a round disk surrounded by oceans. Here there is a speciality in Greeks maps, that is they are divided the world into 3 continents separated by Mediterranean Sea. In the north part of this map they show the Europe continent. In the downside Libya, that is Africa, only north part of the Libya, and besides Libya they identified Asia. These 3 continents were identified by the Greeks in their world maps. After Greeks, Romans were the interested people in making maps. ఏస్మా, ఇక్కడ మనకు బాబిలోనియన్స్ తర్వాత ప్రపంచ పటాలను ఎవరు తయారు చేశారంటే గ్రీకులు. అందులో కూడా గ్రీకు దేశానికి చెందినటువంటి భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తలు. మీకు సోషల్లోనే కాదు, మ్యాథ్స్, సైన్స్ అన్ని సబ్జెక్టులలో కూడా గ్రీకుకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, వాళ్ళు గణిత శాస్త్రవేత్తలు, సైన్స్ వాళ్ళకు సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు కూడా మనకి కనపడతారనమాట గ్రీకు దేశంలో. అలాంటి గ్రీకు దేశానికి చెందినటువంటి అనాక్సిమాండర్, హెకాటియస్, మిల్లెట్స్ అండ్ హెరిటోడస్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి 3 ఫేమస్ వ్యక్తుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ గ్రీకులు కూడా ప్రపంచ పటాన్ని తయారు చేశారు. ఎలా తయారు చేశారు అంటే వాళ్ళు కూడా బాబిలోనియన్స్ లాగానే భూమి ఒక గుండ్రటి డెస్క్ లాగా చూపించారు. కాకపోతే వీళ్ళు ఈ ప్రపంచ పటంలో వీళ్ళు ఖండాలను కూడా గుర్తించారు. ఇప్పుడు మనకి 7 ఖండాలు ఉన్నాయి కదా, వీళ్ళు కేవలం 3 ఖండాలను మాత్రమే చూపించగలిగారు. అందులో ఉత్తర భాగంలో యూరప్ని, దక్షిణాన లిబియా అంటే మనకు ప్రజెంట్ ఆఫ్రికా ఖండం అనమాట. ఆఫ్రికా ఖండంలో లిబియా అనే దేశం ఇప్పటికి కూడా ఉంది కదా.
లిబియాని, తర్వాత దాని పక్కనే ఆసియా ఖండాన్ని, ఈ మూడింటిని వాళ్ళు మనకి చూపించారు. ఈ 3 ఖండాలు కూడా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక సముద్రం చేత వేరు చేయబడుతున్నట్లు చూపించారు, అదే మధ్యధరా సముద్రము. కానీ ఈ 3 ఖండాలు చుట్టూ ఒక పెద్ద సముద్రం ఉన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు మనకి చూపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ గ్రీకుల తర్వాత మనకు పటాలను తయారు చేసిన వాళ్ళు రోమన్లు. వాళ్ళ గురించి నెక్స్ట్, the Greeks and after them the Romans were greatly interested in making maps and knowing about places near and far. They wanted to conquer the world, build colonies in far off places and trade with them. You may have heard of Alexander, a Greek king who tried to conquer the whole world and came as far as India some 2300 years ago. Similarly, Roman traders had established trading stations on Indian coasts to which they came by ships. Map became useful and necessary for them. Here, after Greeks, the Romans were the interested people in making maps. Here there is a great Greek king is there. He is Alexander. He was tried to conquer the total world and also he came as far as India about 2300 years ago. Okay, అలెగ్జాండర్ ప్రపంచాన్ని జయించడానికి ట్రై చేశాడు, కానీ అతను జయించలేకపోయాడు. ఇక్కడ మనకు గ్రీకుల తర్వాత ప్రపంచ పటాలను తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే రోమన్లు. ఈ రోమన్లు కూడా వీళ్ళు కూడా ప్రపంచ పటాలను తయారు చేయాలనుకున్నారు. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు వ్యాపారాలకు సంబంధించిన మార్గాలను కనుక్కోవడం కోసము ఈ పటాలను వాళ్ళు తయారు చేసుకోవాలనుకున్నారు. రోమన్లు ముఖ్యంగా తూర్పు ఆసియా దేశాలు, భారతదేశం వంటి దేశాలతో వ్యాపారాలను చేయాలనుకున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళకు ఆ మార్గాలు వెళ్ళడానికి, అక్కడ ఏముందో తెలుసుకోవడానికి వీళ్ళకు మ్యాప్లు అనేవి చాలా అవసరమైనాయి అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళు మ్యాప్లు తయారు చేసుకున్నారు. వీళ్ళు ఖచ్చితమైన పటాలను ఎలా తయారు చేశారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. In order to help the sailors, the map also had to be accurate. The Greeks tried to make the maps accurate with the help of the latitudes and longitudes. Let us see how this was done. They tried to find out a set of places where the midday occurred at the same time. They were joined with a line from north to the east. This was the meridian or longitude. They also tried to draw latitudes by joining places which had equal length of shadows at the noon. With the help of these two kinds of lines, they draw a grid on the map and located all places from east to west and north to south along these lines. Preparing these lines accurately was not an easy task, and it took about 2000 years to finally get correct latitudes and longitudes. But locating places on maps with the help of these two lines became very useful for traveling and sailors who could orient the directions of their travel to their destination. These sailors in return helped map makers by telling them about places they visited. ఎస్మా, ఇక్కడ మనకు ఈ గ్రీకులు ఏవైతే పటాలను తయారు చేశారో వాళ్ళు అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను మనకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తూ పటాలను తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించారనమాట. అందులో వీళ్ళు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కలుపుతూ ఒక గీతలను తయారు చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఇవే మనకు రేఖాంశాలు, వీటినే మనం మెరీడియన్స్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఎలా తయారు చేశారు వీటిని అంటే, ఒకే సమయంలో మధ్యాహ్నం అవుతుంది కదా, అలాంటి ప్రాంతాలన్నిటినీ కలుపుతూ గీశారు. ఆ తర్వాత ఒకే నీడను బట్టి అక్షాంశాలు, అంటే ఒకే నీడ ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే ఒకే సమానమైన నీడ ఏర్పడుతుందో ఆ ప్రాంతాలన్నిటినీ కలుపుతూ వీళ్ళు అక్షాంశాలను కూడా గీయటం జరిగింది. ఈ రెండు రేఖలను ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు పటాల్లో గ్రిడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. అంటే మనకు అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు మధ్యలో మనకి
ప్లేస్ వస్తుంది కదా 4 మూల చౌకంగా, అలాంటి ప్లేస్ని వీళ్ళు గ్రిడ్ అన్నారు. ఆ గ్రిడ్లో వీళ్ళు ప్రదేశాలను గుర్తించడం ప్రారంభించారనమాట. ఆ విధంగా వీళ్ళు తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం ఏవైనా ప్రాంతాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించడానికి వీలయ్యింది. ఈ అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను సక్రమంగా గీయడానికి 200 సంవత్సరాలు పట్టింది. మొదట్లో ఏదో వాళ్ళకు తెలిసిన ప్రాంతాలను గీశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న 360 రేఖాంశాలు, 180 అక్షాంశాలను మనము గుర్తించడానికి దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాల టైము పట్టింది. ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్రదేశాలను గుర్తించడం చాలా ఈజీ అయిపోయిందనమాట. అప్పట్లో వ్యాపారస్తులు, యాత్రికులు వాళ్ళు చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానాలను చేరుకోవడానికి ఈ మ్యాపుల సహాయంతో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చూశారో, ఆ ప్రదేశంలో ఏమి ఉంది అనే విషయాలను, అక్కడ ఇంకా ఎంత భూభాగం ఉంది, ఏమైనా అడవులు ఉన్నాయా, అక్కడ సముద్రాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయాలను మ్యాపులు ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు చెప్పారనమాట. ఇలా చెప్పడంతో మ్యాపుల్ని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. Ptolemy was one of the most famous geographers of the ancient world who prepared detailed maps of the world using these lines. However, these maps were all lost a long time ago. You may have noticed that most of these maps give more correct information of Europe and nearby countries. In fact, they usually placed Greece or Rome in the middle of the map. They also give more correct information about places visited by sailors and traders on the coast of various countries, but they did not know about the interior places. Thus, the map of Asia, you can see India shown much similar than Sri Lanka, as the sailors were more familiar with it. Esma, Ptolemy is one of the most famous geographers in ancient period. He prepared so many maps and he wrote so many books. Here we lost. Now there is not available to us to prepare maps. We lost the Ptolemy's maps, but our historians try to recreate maps on basis of Ptolemy's writing. ఓకేమా. ఇక్కడ మనకు టాలమీ అనే ఆయన మ్యాపుల్ని ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలను ఉపయోగించి ప్రపంచ పటాలను మనకు తయారు చేసి చూపించాడు. ఈయన పటాలు మనకి ఈరోజు కూడా అందుబాటులో లేవు, పోయాయి. కానీ మన చరిత్రకారులు ఆయన తయారు చేసినటువంటి రాసినటువంటి పుస్తకాల ఆధారంగా పటాలను చక్కగా తయారు చేయగలిగారు. ఇక్కడ ఈ రోమన్లు, గ్రీకులు తయారు చేసినటువంటి మ్యాపుల్లో ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ భూభాగాలను, ఐరోపాను, దానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలను చక్కగా చూపించగలిగారు. నావికులు ఏదైతే దూర ప్రాంతాలకు వచ్చారో వాళ్ళు చూసి చెప్పినటువంటి వాటిని చూశారు. వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చి చూశారు, ఎక్కడో ఆకాశం నుంచి ఫోటోలు తీయలేదు వాళ్ళకి ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని తెలియడానికి. కాబట్టి వాళ్ళు తయారు చేసిన మ్యాపుల్లో భారతదేశం చిన్నగాను, భారతదేశం కింద ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న దీవి అయినటువంటి శ్రీలంకను పెద్దగాను చూపించడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ పటాలు తయారు చేసిన వాళ్ళు అరబ్బులు. లెట్ us know about Arab maps. These books of Ptolemy were used by the Arab scholars and sailors to prepare maps. One famous Arab map maker was Al-Idrisi, who prepared a world map for his king in 1154. The map with legends written in Arabic while showing the Eurasian continents fully shows only the north part of the African continent and lacks details of the southern Africa and Southeast Asia. Arabs were used Ptolemy's books for preparing their maps. One of the famous Arab map maker called Al-Idrisi, he prepared maps for his king. His king name is Roger II on the time of 1154 AD. In this map, the language used Arabic. He used Arabic language for the explanation of this map.
and he show Al-Idrisi's map show us East Eurasian continent fully, total Eurasian continent, and shows only the north part of African continent, that is only Libyan area, and lack details of southern Africa and Southeast Asia. He did not show total Southeast Asia and the part of South African area. ఇక్కడ మనకు టాలమీ యొక్క పుస్తకాలను ఉపయోగించుకొని ఒక అరబ్ మ్యాప్ మేకర్ మ్యాప్స్ తయారు చేయడం, అరబ్ మ్యాప్లు తయారు చేసే వ్యక్తి ఒక పటాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇతను తయారు చేసినటువంటి పటంలో ఇతను యురేషియా ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా చూపించగలిగాడు. ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉండే ఉత్తర ప్రాంతాన్ని మాత్రమే చూపించగలిగాడమ్మా. అదే మన ఆసియా విషయానికి వస్తే ఆగ్నేయ ఆసియాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలను ఇతను సరిగా చూపించలేకపోయాడు. ఇతను టాలమీ పుస్తకాల ఆధారం చేసుకొని మ్యాప్స్ను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. దెర్ ఆర్ many interesting things about this map. Firstly, it shows the south towards the top of the map and north towards the bottom. It places Arabia prominently in the central of the map. Yes, Al-Idrisi tried to identify Arabia in the central of the map, and here there is a speciality in this map. Al-Idrisi pointed the north part in the south and southern part in the north. While we were watching this map, we take Al-Idrisi తయారు చేసినటువంటి పటంలో మనకు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయమ్మా. అవి ఏమంటే, ఇతను తయారు చేసిన పటం ఇతను పుస్తకాల ఆధారంగా చేశాడు కదా, మరి ఎలా అర్థం చేసుకొని తయారు చేశాడో తెలియదు, కానీ ఉత్తరం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను దక్షిణ భాగంలోను, దక్షిణం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను ఉత్తర భాగంలోను ఈయన యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, మనము Al-Idrisi యొక్క పటాన్ని చూసినప్పుడు డైరెక్ట్గా చూస్తే మనకు కరెక్ట్గా అర్థం కాదు. దాన్ని మనం రివర్స్ చేసి తిప్పేసి పెట్టుకొని చూస్తేనా అతను వేసినటువంటి పటం మనకి కనపడుతుంది, ఏవి ఎక్కడ గుర్తించాడు అనేది. మనకు కరెక్ట్గా కావాలంటే దాన్ని రివర్స్ చేసి చూడాలి. ఇలాగే చూస్తే అందులో మనకి కొంచెం అంత గందరగోళంగా కనపడుతుంది అనమాట. In the same time, the Chinese too were prepared maps as their emperors wanted to know about the villages and towns under their control. These maps showed China at the center and Europe half of the round of the globe, depicted very small and horizontally compressed at the edges. Significantly, Africa was also mapped from an Indian Ocean perspective, showing the Cape of Good Hope, which Europeans would not visit until much later. See here the map of Daming Huitu. He painted map on 17 square meters of silk cloth in 1389 for his Emperor of China. There is a specialty Daming Huitu. His map is made on a silk cloth. Why? Because silk is made on China at the first time. They are using silk cloth to make the map also. Here Daming Huitu also made his map on a silk cloth. That cloth is 17 square meters. Okay, he made map in the year 1389 AD. Here he identified the southern part of Africa also, that is called Cape of Good Hope. In the others map we did not see the southern part of Africa. In Chinese map we can see the southern part of Africa also. Okay, ఇక్కడ మనకు అరబ్బుల తర్వాత చైనీయులు కూడా ప్రపంచ పటాలను తయారు చేశారు. వాళ్ళ రాజుల యొక్క అధీనంలో ఉన్నటువంటి భూభాగాలను గురించి తెలుసుకోవడం కోసము రాజుల కోసం పటాలు తయారు చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు మనకు డామింగ్ హుయితు. ఇతను చైనా రాజు కోసము ఒక పటాన్ని తయారు చేశాడు. 17 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి వస్త్రం మీద 1389 సంవత్సరంలో ఇతను
పటాన్ని తయారు చేశాడు. ఇతను తయారు చేసినటువంటి పటంలో మనకు ఆఫ్రికా ఖండం యొక్క దక్షిణాగ్రమైనటువంటి గుడ్ హోప్, ఆఫ్రికా ఖండంలో దక్షిణ భాగాన్ని గుడ్ హోప్ అంటారు. ఆ గుడ్ హోప్ అగ్రాన్ని కూడా మనకి చూపించడం జరిగింది. కానీ మనము ఇంతకుముందు గ్రీకులు, అరబ్బులు తయారు చేసిన పటంలో ఈ ఆఫ్రికా ఖండం యొక్క దక్షిణ భాగాన్ని చూడలేదు. ఓన్లీ మనము లిబియా, సహారా ఎడారి ప్రాంతాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు చూపించారు. కానీ ఇతను మాత్రం దక్షిణ ప్రాంతాన్ని కూడా చూపించాడు. ఓకేమ్మా, మనం నెక్స్ట్ మ్యాప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. హూ వర్ ప్రిపేర్డ్ నెక్స్ట్ మ్యాప్స్? Before they discovered the books of Ptolemy, European map makers were gently influenced by the religion ideals of the Bible and made maps of the world too. Present those ideals, see below a map made around those time. Yes, here the Europeans made maps on basis of their religion ideals. This map is based on the Bible. They prepared this map based on the Bible. So see this, what is in this map. In this really was a model of the world according to the Bible. It is surrounded by oceans and is divided into 3 continents: Asia, Europe and Africa. Of this, Asia was considered the largest and the most important, as it had Jerusalem, which was the birthplace of Jesus Christ. This is therefore also shown on the top. Europe and Africa are shown at the bottom and in a similar size. Before discovery of the Ptolemy's books, the European were made some maps based on their religious ideals. That is, these European maps made on the ideals of Bible. Here, these European also divided the world into 3 continents. That is, Asia, Libya or Africa and Europe. 3 continents is identified here. These gave more important to Asia. Why? Because in Asia, the Jerusalem, it is the birthplace of the Jesus Christ, is located in Asia. That's why they give more important to the Asian continent. Okay ma, see here. ఇక్కడ మనకు టాలమీ యొక్క పుస్తకాలు కనుగొనబడక ముందు మనకు ఐరోపాకు చెందినటువంటి వాళ్ళ యొక్క మతపరమైనటువంటి పుస్తకం బైబిల్ ఆధారంగా పటాలను తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ పటాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. వీళ్ళు తయారు చేసిన పటంలో కూడా ప్రపంచాన్ని 3 ఖండాలుగా డివైడ్ చేశారు. ఆ ఖండాల చుట్టూ నీరు ఆవరించి ఉందన్నమాట. ఓకే, ఆసియా ఖండాన్ని ఉత్తర భాగంలో చూపించారు. అందులోనూ దీన్ని చాలా పెద్దగా చూపించారు. తర్వాత ఆఫ్రికాను, ఐరోపా ఖండాలను క్రింది భాగంలో చూపించారు. వీళ్ళు ఆసియా ఖండానికి ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారంటే, దాదాపుగా యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా క్రైస్తవ మతానికి చెందిన వాళ్ళే. యేసుక్రీస్తు జన్మస్థానమైనటువంటి జెరూసలేం ఆసియా ఖండంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆసియా ఖండానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఆసియా ఖండాన్ని ఉత్తర భాగంలో చూపించడం జరిగింది. ఓకేమా. 1480s European discovered Ptolemy's books and were stunned to learn about his accurate descriptions of maps, location of places. They prepared new maps based on these books. You can see here such a map. Unlike the map shown above, this is based on actual mathematical calculations of directions and distance. Here the people of Europe discovered Ptolemy's books. Only books, no, this is not maps of Ptolemy. Here they discovered the books of Ptolemy and they surprised while they are watching Ptolemy's writings. Here Ptolemy shows his maps perfectly. Directions and calculations are very clear here. యూరోపియన్లు 1480 సంవత్సరం టైంలో
టాలమీ యొక్క పుస్తకాలను కనుగొని అతను రాసినటువంటి రచనల ఆధారంగా అతను మ్యాప్లు ఎలా తయారు చేసి ఉంటాడో ఊహించుకొని చాలా ఆశ్చర్యపోయారనమాట. ఎందుకంటే అతను అంత ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు, దిక్కులను సూచిస్తూ పటాన్ని ఎలా తయారు చేశాడో ఆ పుస్తకాల్లో రాశాడు. దాన్ని చూసి యూరోపియన్లందరూ చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. Here next it is time to discover new sea route to India. Why? Because here the land route to India is called Constantinople was occupied by Turks. They closed the land route to India. They closed that. Now the Europeans had a time to discovered new sea routes. In this way, the Columbus went to westwards and discovered America. Vasco da Gama is come to India around across the Good Hope, and he reached India in 1498. Okay, and these people are know the earth is not a disc, it is a spherical like a ball. ఓకేమా, ఇక్కడ 1453 సంవత్సరంలో ఐరోపా ఖండం నుంచి ఆసియా ఖండానికి వచ్చే ఒక భూమార్గం ఉందన్నమాట. కాన్స్టాంటినోపిల్ అనే ప్రాంతంలో మధ్యధరా సముద్రంలో ఆ ప్రాంతాన్ని తురుష్కులు ఆక్రమించుకొని దాన్ని క్లోజ్ చేసేశారు. యూరోపియన్లు ఇండియాకి కానీ తూర్పు ఆసియా దేశాలకు కానీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త మార్గాన్ని కనుగొనాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఇందులో భాగంగానే ఇక్కడ మనకి కొలంబస్ ఇండియాకని బయలుదేరి ఆయన అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మీద గుండా ప్రయాణించి అమెరికాను కనుగొన్నాడు. వాస్కో డి గామా ఆఫ్రికా ఖండం యొక్క గుడ్ హోప్ అగ్రాన్ని దాటుకొని ఇండియా చేరగలిగాడు. ఇక్కడ వీళ్ళు తెలుసుకున్న కొత్త అంశం ఏమంటే, ఇంతకు ముందు అందరూ కూడా భూమి బల్లపరుపుగా ఉంది అనుకున్నారు, కానీ ఇప్పుడు భూమి అలా లేదు. భూమి ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రౌండ్ బాల్, అది ఒక గుండ్రటి బంతి ఆకారంలో భూమి అనేది ఉంది అని వీళ్ళు ఇక్కడ కనుగొనడం జరిగింది. ఓకేమా, ఐ విల్ స్టాప్ దిస్ క్లాస్ హియర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ కంటిన్యూ ద లెసన్. థ్యాంక్ యూ మా. డూ దిస్ అసైన్మెంట్ మా, రీడ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్. Next session we will continue our lesson. Okay, thank you all.